Hi, I am D. Sharavaiah, lecturer in mathematics from DR.BRR Government Jadcherla. Today we are explain in numerical analysis Aitkens delta square method. ఈరోజు మనము న్యూమరికల్ అనాలిసిస్లో ఉండే Aitkens delta square method గురించి తెలుసుకుందాం. Aitkens delta square method. In this method, one theorem. Let sequence xn n equal to 0 to infinity is a sequence that converges linearly to the limit x and limit n tends to infinity xn plus 1 minus x by xn minus x less than 1. Then using by the Aitkens delta square method, we have to find out Aitkens delta square sequence xn cap such that n equal to 0 to infinity converges to x faster than sequence xn n equal to 0 to infinity. That is where the starting where the given sequence is xn n equal to 0 to infinity. It is the convergence to the limit x, that is limit n tends to infinity xn equal to x, where using by the Aitkens delta square method we have to find out the Aitkens delta square sequence of a given sequence xn. It is xn cap such that n equal to 0 to infinity. Xn cap such that n equal to 0 to infinity is a Aitkens delta square sequence of given sequence xn, where sequence xn converges to x, sequence xn cap is also converges to x, but the convergence of the sequence xn cap is faster than the convergence of the sequence xn. That is where given sequence xn n equal to 0 to infinity, the Aitkens delta square sequence of sequence xn cap n equal to 0 to infinity, where you have to find out the terms of the Aitkens delta square sequence xn cap using by the Aitkens delta square sequence formula. Okay, xn such that xn అనుక్రమము n equal to 0 to sequence xn n equal to 0 to infinity అనుక్రమము అవధి x కు రేఖీయ అభిసరణము మరియు లిమిట్ n tends to infinity xn plus 1 minus x by xn minus x less than 1 అయిన Aitkens delta square పద్ధతి ద్వారా సీక్వెన్స్ xn such n equal to 0 to infinity అనుక్రమం కంటే x నకు వేగవంతంగా అభిసరించే అనుక్రమము సీక్వెన్స్ xn cap such that n equal to 0 to infinity కనుగొన్నాం. అంటే ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాం, సీక్వెన్స్ xn అనుక్రమం అనేది ఇక్కడ ఏ దానికి అభిసరిస్తుంది, x కు రేఖీయ అభిసరణ అవుతుంది మరియు ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది, ఇక్కడ లిమిట్ n tends to infinity xn plus 1 minus x by xn minus x less than 1 అయితే ఈ యొక్క సీక్వెన్స్ xn కంటే కూడా x కు వేగంగా అభిసరించే అనుక్రమం ఏది, ఇక్కడ సీక్వెన్స్ xn క్యాప్. దీనికంటే కూడా x కు వేగంగా అభిసరించే అనుక్రమం ఏమవుతుంది, xn క్యాప్ such that n equal to 0 to infinity. దీని మనం ఇక్కడ ఏమంటాం, Aitkens delta square sequence అంటాం. అంటే సీక్వెన్స్ xn యొక్క Aitkens delta square sequence ఇక్కడ ఏమవుతుంది, xn క్యాప్ such that n equal to 0 to infinity. Okay, prove that Aitkens delta square sequence xn cap such that n equal to 0 to infinity of a linearly convergent sequence xn n equal to 0 to infinity given by, అంటే where xn cap is the linearly converges to x, that is the faster than sequence xn. Therefore the Aitkens delta square sequence of the given sequence xn is xn cap such that n equal to 0 to infinity. అంటే సీక్వెన్స్ xn రేఖీయ అభిసరణ అనుక్రమానికి Aitkens delta square అనుక్రమం ఇక్కడ ఏమవుతుంది, xn cap n equal to 0 to infinity అయితే where Aitkens delta square sequence xn cap is defined as xn cap equal to xn minus xn plus 1 minus xn square by xn plus 2 minus 2 xn plus 1 plus xn such that n equal to 0 1 2 3 up to dash, where in Aitkens delta square method we have to find out the Aitkens delta square sequence of given sequence xn. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము,
ఎకెన్స్ డెల్టా స్క్వేర్ యొక్క పద్ధతిలో ఇచ్చిన అనుక్రమం యొక్క వాల్యూస్ ఆధారంగా మనం ఏం చేయాలి, దాని యొక్క ఎకెన్స్ డెల్టా స్క్వేర్ అనుక్రమం కనుగోవాలంటే ఫార్ములా ఏమవుతుంది, ఇటరేషన్ ఫార్ములా xn క్యాప్ ఈక్వల్ టు xn మైనస్ xn plus 1 minus xn square by xn plus 2 minus 2xn plus n plus xn such that n equal to 0, 1, 2, 3 up to dash dash అని చూపాలి. ఓకే, prove given that sequence xn such that n equal to 0 to infinity is converges to linearly to x is converges linearly to x, that is అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సీక్వెన్స్ xn n equal to 0 to infinity అనుక్రమము x కి ఏమవుతుంది, రేఖీయ అభిసరణము, x కు రేఖీయ అభిసరణం, దట్ ఈస్ లిమిట్ n tends to infinity xn plus 1 minus xn by mod xn minus x whole to the power of 1 equal to some constant by definition of the order of a convergence ప్రకారం చెప్తాం అన్నమాట. అండ్ లిమిట్ n tends to infinity xn plus 1 minus x by xn minus x less than 1 implies sequence xn is monotonically converges to x where it is the less than 1. Therefore by monotone sequence xn is monotonically converges to x. అంటే ఈ దాని ప్రకారం అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లిమిట్ n tends to infinity xn plus 1 minus x by xn minus x and less than 1 అవుతుంది. కాబట్టి ఇది సీక్వెన్స్ ఏదాని ప్రకారము, ఏకదిష్ట అభిసరణ ప్రకారము అంటే ఏకదిష్ట అనుక్రమాల ప్రకారము సీక్వెన్స్ xn అన్నది x నకి ఏమవుతుంది, ఏకదిష్ట అభిసరణము. Now we assume that, now we let xn plus 1 minus x and xn plus 2 minus x as the same signs, అంటే ఇక్కడ మనం ఏమని తీసుకుంటున్నాం, దట్ ఈస్ ద సైన్స్ ఆఫ్ xn plus 1 minus x and xn plus 2 minus x less than 0 and greater than 0. Suppose xn plus 1 minus x less than 0, then automatically xn plus 2 minus x also less than 0. Same sign mean it is negative, it is also negative, it is positive, it is also positive. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, and sequence xn n equal to 0 to infinity is converges to linearly to x. అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం, xn plus 1 minus x మరియు xn plus 2 minus x లు ఒకే గుర్తులు కలిగి ఉంటాయి అనుకుంటున్నాం. తర్వాత మీకు ఈ దత్తాంశం ఏముంది, సీక్వెన్స్ xn అనుక్రమం x నకి ఏమవుతుంది, రేఖీయ అభిసరణం. Therefore since limit n tends to infinity xn plus 1 minus x by xn minus x less than 1 and these two are have the same sign and sequence xn is linearly converges to x. Therefore now we conclude that xn plus 2 minus x by xn plus 1 minus x is identically xn plus 1 minus x by xn minus x. xn plus 2 minus x by xn plus 1 minus x is identically xn plus 1 minus x by xn minus x. Now have to prove that Aitkens delta square sequence xn cap n equal to 0 to infinity is given by, ఇక్కడ మనం we now have to find out the xn cap. It is the Aitkens delta square sequence of given sequence xn. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, మనము Aitkens delta square అనుక్రమము sequence xn cap such that n equal to 0 to infinity అనేది ఏ విధంగా డిఫైన్ అవుతుందో చెప్పాలి. xn cap equal to xn minus xn plus 1 minus xn square by xn plus 2 minus 2xn plus 1 plus xn అని చూపాలి. Now have to prove that Aitkens delta square sequence xn cap such that n equal to 0 to infinity where xn cap is defined as xn cap equal to xn minus xn plus 1 minus xn whole square by xn plus 2 minus 2 xn plus 1 plus xn. అంటే xn cap అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, Aitkens delta square అనేది కనుక xn cap అయితే అప్పుడు xn cap ఇక్కడ మనకు ఏ విధంగా డిఫైన్ చెప్పాలి, xn cap equal to xn minus xn plus 1 minus xn whole square by xn plus 2 minus 2 xn plus 1 plus xn అని చూపాలి. ఓకే, from 1 implies using by equation number 1 xn plus 2 minus x by xn plus 1 minus x is identical, that is equal to xn plus 1 minus x by xn minus x. Using these equation we have to find out the value of x. అంటే ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ ఆధారం చేసుకొని మనం ఏ వాల్యూ కనుక్కోవాలి, x ఆ x ని మనం now we assume that x equal to xn cap. ఈ యొక్క x కనుక్కోవాలి, x ని ఏమనుకుంటామంటే xn cap reduce. Therefore cross multiplication xn plus 2 minus x into xn minus x equal to xn plus 1 minus x into xn plus 1 minus x. Therefore xn plus 2 minus x into xn minus x, that is xn plus 2 into xn plus 2 xn plus into minus x into xn plus 2 minus into plus minus x into xn xn minus into minus plus x into x square.
Similarly, xn plus 1 minus x whole square using by the a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. A square mean xn plus 1 whole square minus 2ab mean 2x xn plus 1 plus x square. Therefore, plus x square get cancelled. Next one, xn plus 2 plus xn minus x xn plus 2 minus x xn equal to xn plus 1 whole square minus 2x xn plus 1. We have to find out the value of x. అందుకు చెప్పినా మనం ఇక్కడ x value find out చేయాలి. Therefore, taken x terms are one side, non x terms are another side. Taken x terms are one side, next one, and non x terms are another side. x ఉన్న పదాలన్నీ ఒకవైపు రాయండి, x ఉన్న పదాలను కూడా ఒకవైపు రాయండి. x now we taken where we taken non x terms are LHS side, x terms are RHS side. Non x terms are LHS side, where can be written as non x terms are in LHS side, x terms are RHS side. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, x లేని పదాలనేమో ఎడమ చేతి వైపు రాస్తున్నాం, x ఉన్న పదాలనేమో కుడి చేతి వైపు రాస్తున్నాం. non x terms are xn plus 2 plus xn minus xn plus 1, where xn plus 2 x terms, xn plus 1 x terms, where only two terms are non x terms, x plus xn plus 2 xn plus 1 whole square. That is taken left hand side, xn plus 2 plus xn plus 1 square taken left hand side, symbol plus 2 minus. And then ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ కేవలం x ఉన్న పదాలు xn plus 2 plus xn తర్వాత xn plus 2, వీటిని ఎక్కడ సైడ్ రాస్తున్నాము, ఎడమ చేతి వైపు రాస్తున్నాము. Therefore, xn plus 2 xn minus xn plus 1 square equal to next one x terms. Now we write x terms are in RHS side. X terms are where minus x xn plus 1 minus x xn plus 2 right hand side, x xn plus 2 minus x xn equal plus x xn minus 2x xn plus 1. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, x ఉన్న పదాలన్నీ కూడా కుడి చేతి వైపు రాస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, x xn plus 2 plus x xn minus 2x xn plus 1, where we have to find out the value of x. Therefore, in RHS side taken x is common. అంటే ఇక్కడ మనం x value find out చేయాలి కాబట్టి ఈ కుడి చేతి వైపు వాటిలో x ఏం చేయాలి, కామన్ చేయాలి. Now we taken common x in RHS side terms. అంటే ఇక్కడ కుడి చేతి వైపు ఉండే పదాలకి x కామన్ తీస్తే x into xn plus 2 plus xn minus 2 xn plus 1 equal to next one non x terms, so xn plus 2 plus xn plus 2 into xn minus xn plus 1 square. Therefore, we have to find out the value of x. That implies x equal to xn plus 2 xn minus xn plus 1 square by xn plus 2 plus xn minus 2 xn plus 1. But where we have to show that x equal to x minus something, that is xn minus xn plus 1 minus xn square by xn plus 2 minus 2 xn plus 1 plus xn మనకి రావాలి ఇక్కడ, కానీ ఇక్కడ రాలేదు. Therefore, adding and it is the important, adding and subtracting the terms xn square comma 2xn xn plus 1 in numerator. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ adding and subtracting in the terms xn square comma 2xn xn plus 1 in a numerator of the above equation. అంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ పై దాంట్లో లవంలో మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ xn square comma 2xn xn plus 1 పదాలను కలపాలి, తీసేయాలి. Therefore, that implies x equal to xn plus 2 plus xn adding and next one minus xn plus 1 square, next one adding and subtraction xn square plus xn square minus xn square. Similarly, adding and subtraction 2xn xn plus 1 plus 2xn xn plus 1 minus 2xn xn plus 1. Therefore, in numerator adding and subtraction xn square comma 2xn xn plus 1. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ దీని యొక్క లవంలో xn square comma 2xn xn plus 1 ను కలపాలి, తీసివేయాలి. That is xn plus 2 plus xn into xn కామన్ రాస్తాము, మైనస్ xn plus 1 స్క్వేర్ ఉంది, xn స్క్వేర్ కలిపి తీస్తున్నాం, ప్లస్ xn స్క్వేర్ మైనస్ xn స్క్వేర్, నెక్స్ట్ వన్ 2xn xn plus 1 కలపాలి, తీసేయాలి, ప్లస్ 2xn xn plus 1 మైనస్ 2xn xn plus 1 by xn plus 2 plus xn minus 2xn plus 1, where we taken common xn plus 2xn, next one plus xn square, next one
2xn xn plus 1 అంటే ఇక్కడ ఏ దాంట్లోకి వెళ్ళి అయితే xn ఉందో ఆ xn కామన్ తీసుకున్నాం. ఏ టర్మ్ తీసుకున్నాం xn plus 2 into xn ఒకటి, తర్వాత xn square ఒకటి, నెక్స్ట్ వన్ -2xn xn plus 1 లో these three terms taken xn is common. ఈ మూడు పదాల్లో xn కామన్ తీస్తే xn into xn plus 2 xn into xn plus xn square plus into minus xn into 2xn plus 1 minus 2xn xn plus 1 minus remaining terms taken minus common xn plus 1 square, next one minus into minus plus 2xn xn plus 1, next one minus into plus minus xn square. remaining term లోకి వెళ్ళి minus common రాయంగా ఇది. therefore xn plus 1 square minus 2xn xn plus 1 plus xn square by xn plus 2 plus xn minus 2xn plus 1. that implies x equal to xn into where denominator xn plus 2 plus xn minus 2x1. it is the LCM of the in a both two terms of the numerator. అంటే ఈ యొక్క హారంలో ఉండే పదం ఏమవుతుంది, లవంలో ఉండే రెండు పదాలు కూడా ఏమవుతుంది కాసాగా అవుతుంది. కావున ఏం చేస్తాం ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తే x equal to xn into xn plus 2 plus xn minus 2xn plus 1 by xn plus 2 plus xn minus 2xn plus 1 minus x. it is the a square minus 2ab plus b square, that is xn plus 1 minus xn square by xn plus 2 plus xn minus 2xn plus 1. in first term in a numerator and denominator same term is cancellation. xn plus 2 plus xn minus 2xn plus 1 by xn plus 2 plus xn minus 2xn plus 1 get cancelled. that implies x equal to xn minus xn plus 1 minus xn square by xn plus 2 minus 2xn plus 1 plus xn. it is the now we assume that x equal to xn cap. therefore అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, x equal to ఏమవుతుంది xn cap గా ట్రీట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ xn cap equal to xn minus xn plus 1 minus xn square by xn plus 2 minus 2xn plus 1 plus xn such that n equal to 0 1 2 3 up to dash. it is called Aitkens delta square sequence of the given sequence xn. అంటే ఇది ఏమవుతుంది, ఇచ్చిన అనుక్రమ సీక్వెన్స్ xn కు డెల్టా స్క్వేర్ సీక్వెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇది ఫార్ములా. సపోజ్ ఇక్కడ కనుక n ఈక్వల్ చూడాల్సినప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది x0 క్యాప్ ఈక్వల్ టు x0 మైనస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ నీకు x1 మైనస్ x0 స్క్వేర్ బై అప్పుడు ఏమని రాస్తాం ఇక్కడ నీకు x2 మైనస్ 2 x2 మైనస్ 2x1 ప్లస్ x0. ఆ విధంగా సపోజ్ x ఈక్వల్ టు n ఈక్వల్ టు 1 రాసి మనకు సపరేషన్ అనుకో, n ఈక్వల్ టు రాస్తే n ఈక్వల్ టు 1 ఇంప్లైస్ x1 cap equal to x1 minus x2 minus x1 square by x3 minus 2x2 plus x3 minus 2x2 plus x1 to dash. అంటే ఈ విధంగా similarly using by the these formula xn cap equal to xn minus xn plus 2 minus xn whole square by xn plus 2 minus 2xn plus xn we have to find out the Aitkens delta square sequence of a given sequence xn. అంటే ఈ యొక్క xn cap యొక్క ఫార్ములా ఆధారంగా చేసుకొని అంటే ఇక్కడ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఇక్కడ దత్త సమీకరణము ఇచ్చినటువంటి ఏముంది అక్కడ సీక్వెన్స్ xn అనుక్రమం యొక్క Aitkens delta square సీక్వెన్స్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దిట్ ఈస్ ద Aitkens delta square మెథడ్ ఆర్ థియరం. అంటే మనం Aitkens delta square పద్ధతి ద్వారా ఇచ్చినటువంటి అనుక్రమం యొక్క Aitkens delta square సీక్వెన్స్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేసే మెథడ్ ఇది. థాంక్యూ.